Добрый вечер, уважаемые коллеги, выпускники, слушатели. На этой неделе у нас очень насыщенная программа. Наверное, многие из вас знают, что 29 и 30 сентября здесь, в стенах нашей любимой академии, будет проходить большая международная конференция. Из 16 стран приезжают эксперты, и в течение 2 дней, соответственно, 29 и 30 сентября, будут выступать на различные темы, которые сейчас вот очень злободневны. Особенно после Петербургского форума, когда наш президент объявил о том, что мы сейчас начинаем очень активно двигаться к цифровой экономике. И те аспекты, которые с этим связаны, они очень интересны для IT-сообщества. Вот, так как мы уже давно занимаемся информационными технологиями, поэтому, в общем-то, в некоторой степени знаем, что такое цифровая экономика и к чему мы можем прийти через 5, через 10 лет. Но, тем не менее, очень интересно послушать, что об этом говорят эксперты из разных стран. И вот в преддверии этой конференции сегодня у нас пройдет мастер-класс вице-президента Международной Академии CIO Жан-Пьера Оффрэ. Также я хочу сказать, что он является профессором университета Мейсона, и вот в прошлом году мы подписали соглашение с этим университетом о сотрудничестве. И я думаю, что это не последний раз, когда уважаемый профессор посетит нашу академию и школу IT-менеджмента. Но более подробно я хочу, чтобы представил Жан-Пьера Оффрэ, наш профессор Рыжов, зав. Кафедрой Школы IT-менеджмента. Александр Павлович, прошу. Да. Значит, здесь по-русски буду говорить или по-английски. Давайте вы попереводите, потренируемся. И тогда я учу рядом с собой. Да, давайте. Просто с русского на английский. Плохо, что студенты не знают английский. Это очень плохо. Я все время им говорю. Во-первых, я хотел бы согласиться с Александром Ильичем, что вот очень важное время, очень важное место. Я не буду повторять биографию Жан-Пьера, которая опубликована на сайте. Вы видели, что это серьезный человек, опытный профессор, опыт работы во многих организациях. Я лишь хочу сказать, что он является нашим большим другом. Он помогал и помогает нам, во многих вопросах. Ну, в частности, я вижу много выпускников здесь. У вас очень популярно, кроме диплома, сертификат Международной Академии CIO. И я хочу сказать, что во многом благодаря Жан-Пьеру вы его получаете, потому что он является представителем сертификационного трудового комитета. И вы знаете, что такой сертификат получают наши студенты Джордж Мейсона. Что такое Джордж Мейсон? Это университет округ Колумбия, штат Вашингтон. То есть это такой МГУ американский. Поэтому это один из лучших университетов. Жан-Пьер один из известных профессоров там. И я очень рад, что мы находим общий язык и что он действительно поддерживает нас, участвует во всех наших мероприятиях, включая последнюю конференцию. Он не смог приехать, поэтому через скайп участвовал. Я хочу поприветствовать его в наших стенах и сказать ему большое спасибо. Надеюсь, что его выступление будет, как обычно, ярким, многогранным, и вы зададите много вопросов. Поприветствуем Жан-Пьера. Thank you, Professor Rysov, and thank you, Professor Sokolov.
It's a great pleasure joining tonight, and thank you all for attending and participating. We've been very appreciative of the partnership of RANIPA and School of IT-менеджмента for the last 10 years in International Academy of CIO. Профессор благодарит Академию, и он счастлив, что мы имеем возможность партнерства в течение уже 10 лет. And appreciative this year that School of IT-менеджмента and RANIPA is hosting International Academy of CIO's 12th annual conference. И то, что в этом году будет проходить 12-я международная конференция в РАНИПа. As Alexander mentioned, the International Academy of CIO is about 12 years old, has a participation from about 50 countries, many NGOs, including World Bank, United Nations, ITU, and APEC. Академия уже существует 12 лет, она сотрудничает с 3 странами, имеет там представительство. We publish the annual Waseda IAC Digital Government Rankings, which are quite well regarded around the world. Мы ежегодно выпускаем публикации на эти темы, и они распространяются по всему миру. And have a relatively new journal of CIO and digital innovation, partnering with iOS Press from Netherlands. Также у нас есть сотрудничество с другими журналами и центрами, специализирующимися в этой же области IT-технологий. And as Alexander mentioned, the CIO certificate and School of IT-менеджмента and RANIPA have been a wonderful partner in each of those activities I've mentioned, as well as in the Academy overall, and a partner to George Mason. Совместная программа, которую ведет Школа IT-менеджмента РАНИПа и Мейсон университет, это как раз свидетельство нашего сотрудничества. Tonight I wanted to talk a little bit in discussing with Alexander a topic of interest to all of you. It's about technology innovation, but a large part of it too is about business innovation, government policy, and ramifications for society. Сегодня вы видите тему, которая заявлена, это инновационные технологии, которые будут иметь большое значение для общества в целом. Each of these technologies is quite interesting from the innovation standpoint, but also from how countries are looking at them quite differently. So for example, with robotics, a country such as Japan, which has a declining population and aging society, looking at robotics much differently than a country which has an increasing population. Мы должны понимать, что страны по-разному смотрят в будущее с точки зрения этих инновационных технологий. Как пример он дает Японию, которая сейчас переживает уменьшение прироста населения и старение населения, поэтому для них это тоже очень актуально. And similarly, countries are looking at these differently from a policy standpoint and also from a societal impact standpoint. So culture plays a large role in innovation, and we'll talk about that some as we look at the technologies. Мы еще раз посмотрим, как инновационные технологии повлияют на политику разных стран, на состояние общества и какую роль культура играет в этой области. To start, we'll discuss several major world trends and then look at technology foundations, which are the basis for these, and then look more specifically at robotics, autonomous vehicles, drones, AI, and blockchain, and wrap up with several of the risks and policies that we might not have discussed previously. Это повестка дня сегодняшнего мастер-класса. Мы видим, это основные мировые тенденции, базовые основы для технологий. Далее мобильные телефоны, развитие технологий, инноваций, дальше работа в области работы роботов, беспилотных летательных аппаратов, машин, искусственный интеллект и финансовый блокчейн, а также риски и политики в области политики. And Professor Rissoff and myself are also very much looking forward to the discussion after my talk. И мы с удовольствием после моей презентации я отвечу на вопросы. Some of the background trends, and I think a very good place to start, is the Aadhaar initiative in India, which shows both the power of technology, but also the promise of technology to change culture and society. Мы начнем с Индии, и вот
вот программа «Адхар», которая внесет изменения и в состояние общества, и в состояние культуры этой страны. Are many of you familiar with the Adhar initiative? Вы знаете об этой инициативе «Адхар»? My son? Oh, okay. So India has had this objective for the last 5 years to give everyone over the age of 5 a digital identity tied to individual biometrics. Начиная с возраста 5 лет, жители Индии получат метрику, которая будет содержать какой-то идентификационный код. So it's a very large technology problem because each identity needs to be unique across the 1 billion population. And the way they undertook it was with iris scans and scans of the 10 fingerprints. Когда население страны превышает 1 миллиард, это не просто, потому что нужно будет сканировать палец и другие параметры вводить в этот идентификационный код. And the motivation was to empower the rural population. So India, with about the largest population in the world, 80% of which live in the rural areas. So just the India rural population is would be one of the top 10 largest countries from the standpoint of population. Специфика Индии состоит в том, что 80% населения составляют сельскохозяйственные жители, поэтому для них это очень актуально. So the government provides social services to the rural poor, oftentimes through an intermediary in the village, and there was somewhat of a fraud issue with the intermediaries, or some of them, in skimming some of the funds that were to go to the individual citizens. Это непростая задача, с учетом того, что, как он сказал, что все-таки население не образованное, и им нужна какая-то помощь, социальная помощь. And also the government wanted to empower women because many women, their identity was coming through their husband, and not an individual identity. So no individual passport, no individual birth certificate for the women in the rural areas. In this way, each female would also have a digital identity. Женщины, которые имеют подчиненную роль в Индии, у них нет паспорта, у них нет никакой идентификации документа, поэтому для них все это делалось через мужей, поэтому для них это тоже очень важно. So the start of the program was very successful, and India enrolled almost everyone over the age of 5 through an innovative government-public-private partnership. The initial president was the former chairman and founder of Infosys. То есть программа была совместная, это правительство и частная инициатива. И, как уже было сказано, начиная с возраста 5 лет были охвачены все сельскохозяйственное население страны. And now they've expanded it, so not just for government services. The Adhar program now also is being used for providing bank accounts to the rural poor, over 200 million bank accounts in the last year or so, and also is the basis for moving away from paper currency to purely digital currencies in India. После вот этих государственных программ она распространилась на банковскую деятельность, где были открыты счета, и постепенно переход идет на цифровые деньги. And also to provide SIM chips or cards for phones. So this program becoming the basis for India to try to move their economy from a rural agriculture economy into more of a knowledge society, and also a way to empower the rural poor, so there's not such a disparity with the cities. То есть попытка делается из сельскохозяйственной страны перевести Индию в страну, которую можно назвать уже эпоха технологий и знаний, вот, и тем самым вот проблема бедности может быть решена. Of course, though, many societal issues with privacy and security, and those are some of the things we'll be talking about with the other technologies too. Возникают риски относительно сохранения конфиденциальной информации и безопасности, но мы об этом будем говорить в целом. With that as a starting point on the possibility, let's look at several of the main trends quickly, and then move from there into the ones we're going to focus on with the AI and the robotics and UAVs and blockchain. One of the major trends worldwide is urbanization. Just the last 10 years or so, over 50% of the world population live in cities.
Previously, it was less than 50%. Many of the largest cities and most rapidly growing cities are in developing countries, and these cities have major challenges for development, for jobs, for social inclusion, and a lot of potential for IT. Первый тренд, о котором будем говорить, это урбанизация. Мы сейчас посмотрим на несколько мест в мире. Значит, вот видим Шанхай, и если раньше, 10 лет назад, менее 50% составляли городское население, то сейчас это уже превышает 50%. Поэтому, когда мы говорим об урбанизации, мы тут же говорим о проблемах. Это работа, социализация и другие проблемы. And here's a graph, and you can see the crossing point right about 2005. The red line is percentage of world population living in cities. Вот на этом слайде мы видим график, и в 2005 году линии пересекаются, и мы видим, как растет городское население. And here's a chart showing where the largest cities are and the shift, and you can see 10 million or more population, a lot of them in developing countries. Здесь мы видим, где эти большие города находятся, и в основном они в развитой части мира. And here's 2030, and you can see that the rapid growth of the number of large red circles, which are the ones over 10 million, again, predominantly in developing countries. Но уже к 2030 году роль развивающихся стран растет с точки зрения, где будут находиться города-миллионники. Second major world trend is aging society, and this is truly worldwide. So it's not just Japan and Korea and Taiwan, Singapore, also somewhat the U.S., Russia, Italy, and also many developing countries. So there's over 50 developing countries that are projected to have over 20% of their population 60 and older by the year 2050. Другой тренд, о котором будем говорить, это старение населения. И здесь не только Япония, Корея, Сингапур, Россия и другие страны, но и развивающиеся страны тоже предполагают, что к 2050 году 60 плюс это будет вот, население их страны. So for Japan and Korea, with either flat or declining populations, there's a risk of decreasing productivity and decreased economic competitiveness. But for the developing countries, including for China, there's a risk of becoming old before they become developed. Если для Японии проблема стоит в том, что стареющее население, естественно, повлияет на эффективность экономики и сократит их доходы, то в Китае проблема в том, что когда она станет развитой страной, как раз население, активное население уменьшится. So the top chart, 2000, red is 20% or greater of 60 population, 60 or older. And you can see the bottom one, 2050, how a much larger percentage of the world geography is 20% or older, of 60 or older. 2000-й наверху и 2050-й внизу мы видим, как интенсивно красный свет показывает объем населения, превышающий 60 лет. Third major trend, I think I just have three, is the shift from communicable disease to chronic illness. Also, just quite recently, over 50% of worldwide mortality now is chronic illness as opposed to communicable disease. And really quite interestingly, many of the developing countries have a high proportion of chronic illness too. India has one of the world's largest percentages of population with diabetes. The largest percentage population with hepatitis C is Egypt. But not just developed countries, developed countries, but also developing with this issue. And much different system of care needed for this as opposed to a communicable disease. Следующая проблема – это хроническое заболевание, которое 50% составляют во многих развивающихся странах. Он говорит об Индии и Египте. Индия стоит на первом месте по заболеванию диабетом. И эту проблему надо будет решать. And here you can see a prevalence. This was
diabetes. The darker green is the higher prevalence. So you can see Brazil, Mexico, some of the North African countries, India, Russia, higher incidence than some other places in the world. Темно-зеленый цвет показывает регионы мира, где диабет очень распространен. Okay, with that as some of the major world trends, what are the underlying technology foundations which are enabling the innovation that we're going to talk about with AI, with the phones recently, and robotics? And there's three main ones, and it's really quite remarkable how rapidly each of these have advanced. Теперь мы говорим о технологиях, о распространении технологий, и мы будем по очереди говорить об искусственном интеллекте, о мобильных телефонах и о роботах. So their data storage, processing power, and communications capacity. О хранилищах информации, о связях. So today we can all go to the store and buy a storage device, even quite small, size of a book, that holds several terabytes for less than $50. В данный момент вы можете купить хранилище информации, которое будет не превышать размер книги, и это будет стоить. But it wasn't that long ago, really, that the first gigabyte of storage became commercially available. Но не так давно мы получили возможность покупать вот такие хранилища информации. So it was just 1980, and it was 550 pounds, cost $40,000, and was the size of a refrigerator, and IBM started selling it commercially. So from something this big, 1 gigabyte, to something this big, several terabytes, in the span of less than 40 years. То есть за 40 лет произошел огромный скачок и в размере, и в стоимости тех девайсов, которые можно сейчас купить для хранения информации. And from $40,000 to $50. То есть стоимость $14,000 до $50. Second one is transmission capacity. It was just 1957 that the first transatlantic cable was laid. Was able to carry just 36 simultaneous calls. Now an undersea cable can carry millions of calls simultaneously and almost at a marginal cost of zero. Следующий прогресс был сделан в том, как информация может передаваться. То есть с 1957 года, когда впервые был через Атлантику провод, то сейчас, если когда-то эти количество звонков составляло небольшое количество, сейчас это миллионы, которые одновременно могут передаваться. And then the third is processing power. Coincidentally, the first Apple computer and the first lunar lander on the moon each had processing speeds of about 2,000 cycles a second. Мы упоминаем Apple, мы упоминаем машину, которая приземлилась на Луне, и вот то количество... Could you repeat, please, just the figure of 2,000? 2,000 cycles per second? Да, то есть в секунду 2,000 операций. Да, 2,000 операций в секунду. And today in the research labs, 7, 8, 9 billion cycles per second. А в данный момент уже лаборатории позволяют себе 789 тысяч вот этих оборотов. Миллиардов. And so these trends are all continuing. So we can see how much the technologies today have changed from 20 or 30 years ago with these underlying trends. And it's very hard to project where the technologies will be 10 or 15 or 20 years from now as these trends continue. То есть если такой же тренд будет продолжаться, то мы даже не сможем сейчас предвидеть, что будет в 2050 году. Такая скорость изменений технологических инноваций. But each of these are quite relevant to the technologies we're going to discuss. Но это все имеет значение к тому, что мы будем сейчас обсуждать. A couple other quick notes. Mobile subscribers today more than one per person in the world. Mobile apps
just really starting with the iPhone, but now a big part of society, and connected devices. You can see different statistics quoted, but more and more things from sensors to cars to phones, all connected and able to interact, including robots, as we'll discuss. То есть еще статистику вы видите на экране. 7 миллиардов мобильных подписчиков, да, те, кто уже владеет мобильными телефонами, 91 миллиард приложений, которые были скачаны в 2012, и 40 миллиардов связанных друг с другом всяких устройств в 2020. And here's a trend. This is a very good resource, the annual ITU Telecom report. You can see the blue line up at the top is mobile phone adoption, pretty much one per person. But also quite striking is the one very steep line towards the bottom. The adoption is even faster for mobile broadband than it was for mobile in general. То есть на этом графике мы видим опять, это относится к мобильным телефонам, и очень резкое повышение мы видим на голубой, да? Голубая, вот это blue one, yeah, at the bottom, yeah? The blue one. The green, Yeah, the very the green steep. one, yeah, Yes. the green one. And several other last notes on where technology is going. It was only recently that Africa, last 10 years or so, had its first undersea cable in East Africa, now landing points in both West and East Africa, and as a result of that, rapid decrease in mobile pricing, and also many of the countries undertaking the development of national backbone networks. Удивительно, но вот Африка стала очень активна в приобретении всех этих мобильных девайсов. Они используются также в банковской системе. And many of the African countries also developing national ICT plans, building upon their new national backbone networks. Мы видим Кению, там тоже африканская страна, которая использует мобильную связь. And a fantastic project in Peru over the last 3 years, an interesting public-private partnership connecting with a fiber backbone called Red Dorsal, all 23 provinces. Теперь уже Латинская Америка, и мы видим, как происходит связь между различными регионами страны через мобильные связи. Enabling a lot of the innovation, or a precursor, is electricity. I guess goes without saying. Many developed countries have quite robust electric grids. A real challenge in many developing, but a lot of innovation and progress. You can see just from 2013 on the left to 2020, the increasing penetration or kilowatt hours per country in Africa. So again, enabling the things we're talking about today. Мы можем сравнить африканский континент в 2013 и 2020 с точки зрения электричества, сети электричества, которой страна сейчас уже окутана. Насколько легче уже в киловатт-часах это все цифры даны. Just a note on how much technology has impacted industries. Mary Meeker is an analyst or a partner with one of the large venture capital firms, Kleiner Perkins. She used to be with Morgan Stanley during the internet boom. She puts out an annual internet report about the convergence of mobile phones and internet, and oftentimes points out how industries have been totally changed. So, for example, Rand McNally, publishing maps for many years, no longer. Britannica, publishing encyclopedias, and things like cameras being very strong standalone industry. Now many cameras integrated into phones, and those that aren't actually competing based upon their internet connectivity. Мы видим, как разные отрасли промышленности и не только подверглись влиянию мобильной связи и интернета. Вот перестала издаваться энциклопедия Британика. Вот следующая позиция это уже о рекламе. Камера теперь уже является частью мобильного телефона и так далее. То есть ТВ, музыка, все эти CD,
альбомы. And some of the driver for technology is from international organizations. I think the Millennium Development Goals were somewhat of a driver ending in 2015 that most all countries participated in. The new ones too, the Sustainable Development Goals, a much larger role for technology, important for the countries, but also important for private sector companies as well as society. So how technology and private sector companies will participate in this and what innovations will be necessary to try to achieve the goals on a country-by-country basis. То есть мы видим цели, которые мировая общественность перед собой поставила, и мы можем констатировать, что инновационные технологии теперь играют большую и большую роль в достижении всех этих 17 перечисленных целей: здоровье, бедность и так далее. And what are the roles of countries? We'll talk about innovation in a little bit, but countries' approaches to digital government also playing a big role. Many countries have gone through stages similar to the one shown with Singapore, starting with a computerization and then moving in more recent stages on the right to smart government or interconnected government. So this is the chart for Singapore. Similarly for Taiwan, many countries having different stages, similar stages. Был показан кейс Сингапура, и вот теперь иллюстрация Тайваня, как правительство, начиная от первой стадии, это компьютеризация, ставит цель переведения всех государственных служб на электронные платформы компьютеров. And then one way of measuring that, there's two main indices or rankings, one from United Nations and one, as Alexander mentioned, International Academy of CIO, Waseda University. And so these are some of the elements, including role of government CIO in making an assessment of digital government from a country-by-country basis. And I'll put up one chart. You can see on the left hand the management and leadership organization, and on the horizontal axis technology, and both coming together for innovation. То есть мы видим, как люди, которые возглавляют информационные технологии, то есть CIOs, осуществляют вот свою деятельность в разных странах. So some countries very advanced in technology, some very advanced in institutionalization, and some keeping them close together. То есть какие-то страны очень сильны в своих технологиях, кто-то в своих институтах, а теперь мы видим, как все это сливается. And as part of the institutionalization, the role of CIO, the role of IT executive leadership, very important in both private sector as well as in government. Мы видим те компетенции, которым обладает CIO, то есть люди, которые занимаются информационным менеджментом, вот их ключевые компетенции, то есть как лидеры, как... Just a couple of examples, and then we'll move to artificial intelligence and drones and robots. Sometimes the technology can be quite simple, as what's been demonstrated with the phone. And it's a little bit about management and leadership. This is a wonderful initiative in Tanzania, SMS for Life. Very simple technology, but the challenge was for someone under 5 years of age who has malaria, it's very important for them to be treated or else they have a quite high mortality risk. В Танзании, то есть прежде чем мы перейдем к искусственному интеллекту и роботам, вот несколько простых примеров. Например, в Танзании используется такой проект, посылается СМС, который спасает жизнь. Например, при первых симптомах малярии это очень важно сделать это как можно быстрее. And the technological approach was to have the rural clinics send a SMS message with their inventory of malarial medicine to the city hub, and then if they were low, to have a dispatch. So they went from
about 70% stock out to very, very few stock outs at the rural clinics, and a much better health care for the young having malaria. Это по сути является, как распределяются медикаменты для людей, которым нужна помощь больных малярией. Вот, и СМС вот помогает найти, это хаб такой, да, где центр, оттуда распространяется по всей стране. And then similarly, being able to connect different participants in an industry value chain. Many of these types of initiatives worldwide, connecting rural farmers with the buyers, because many times previously the rural farmers taken advantage of by the middlemen. И у них есть теперь возможность свою продукцию, сельскохозяйственную продукцию, непосредственно продавать без посредников покупателям. Это другая инициатива. Last example, the mobile banking, such as the M-Pesa example in Kenya. So significant percentages of many countries are unbanked. And many governments and private sector companies really oriented towards rural empowerment. And you can see the potential on the left-hand side. This is for Mexico, but similar picture for many countries. Percentage of people with bank accounts, 39%. On the right-hand side, percentage with mobile phones, 94%. So a type of solution here for mobile banking, but for others that can work through the phone, has huge potential for a country such as Mexico. Это пример уже владельцев банковских счетов. И вот на примере Мексики мы можем видеть, что только 39% людей имеют свои счета, и 94%, если они являются владельцами мобильных телефонов. То есть очень большой потенциал. And there's the last slide showing the 2015 GSMA report on mobile money. All of these countries now have phone-based applications for transfer of money. And really quite interesting, cultural differences play a big part in the value proposition country by country. So Kenya, the value proposition was oftentimes the males went into Nairobi to work and wanted to transmit money back to their family. There wasn't a way, so they would carry it themselves, and there was quite a large theft issue. But with this way now, able to transmit it safely, and then moving towards partnering with groups like Western Union to transmit it internationally for remittances. Для развивающих стран, конечно, это был большим преимуществом, когда теперь они, когда они мигрируют и находят другие рабочие места, они могут домой переводить свои деньги, используя вот эти мобильные возможности. Okay, so let's look at these five, some of the innovations currently, as well as some of the policy and societal issues for each of them. There's some overlap between them. So artificial intelligence or advances of computing are obviously quite important in drones and quite important in robots, but in some ways that they're different and have had different evolutionary paths. And there's countries look at each of these differently. Сейчас рассмотрим 5 инноваций, которые были сейчас перечислены. Начнем с... Okay. To start, let's look at robotics and what's different in the robotics industry and robotics applications today compared to 5 or 10 years ago. Посмотрим на что произошло в области технологий за последние 10 лет. The upper left is an industrial robot, the more traditional type of robot, so non-mobile, limited intelligence, limited connectivity in regard to data sources, and performing a task, often repeatable. До этого были роботы, которые выполняли только повторяющиеся одни и те же действия. The one on the bottom right, much different. That's an English teaching robot in Korea, apparently quite popular with that age group. But again, you can see some mobility, some intelligence, ability to respond to questions, but also some connectivity. So very different applications and very different interaction with humans.
Уже в правом углу мы видим робота, который в Корее, это преподаватель английского языка, и уже появились такие возможности двигаться, то есть какие-то интеллектуальные процессы, он может отвечать на вопросы. So the one on the upper left, much government policy, much company policy oriented to keeping that type of robot separate from humans for safety reasons. Вот когда мы смотрим на левую картинку, то здесь мы не видим людей и роботов, потому что есть риски, физические риски. But the one on the bottom right and others like that, part of the orientation and the motivation is the interaction with humans. А здесь уже идет взаимодействие с людьми. Ну вот, возрастная группа видна. So for others of these on the bottom right, as they become stronger, larger, faster and more intelligent, there's quite large societal and safety and public policy ramifications. То есть роботы становятся быстрее в своих операциях, они становятся более умными, и риски сокращаются. And also quite large ramifications for replacement, whether replacement of humans in jobs or complementary or augmentation of the human role. У нас появляется возможность заменять какие-то работы, которые делают в данный момент люди, или хотя бы помогать им для выполнения каких-то операций. So in Japan, with a declining population and rapidly aging society, also the world leader in robotics, Japan's motivation, in addition to maintaining and strengthening their industry, is to be able to replace or augment the workforce so they maintain their competitive position. Япония, которая, как мы уже говорили, стоит перед лицом стареющего населения, у нее появляется возможность, в общем, какие-то заменять людей на определенных местах рабочих, и это уже хорошая возможность для них. But India, with a very, very young population and moving more and more into manufacturing, has much different motivations and will have a much different public policy approach than Japan. В Индии, где, наоборот, очень молодое население преобладает, правительство стоит перед другими проблемами. So here's a picture. Japan has a shortage of care workers. Here's one of the trial robots in Japan, actually in service, for helping out in hospitals and healthcare and senior living facilities. Вот пример, как в Японии, например, робот может заменить социального работника. То есть это мы говорим об области медицины. So for all of these, and we'll also see this for autonomous vehicles and drones, there's a matter of trust. Когда мы будем говорить о дронах и без машин без водителей, то здесь возникает вопрос очень важный — доверие. So under what range of application is the software trustworthy and accurate, and under what range of application is the software accountable? То есть мы будем говорить о тех компьютерных программах, которые обеспечат безопасность, насколько мы можем им доверять. And then how can public policy help inform that type of decision and set up a framework, whether it be similar to existing liability frameworks and government regulation frameworks, or something different to take into account the capability that these type of things or AI have? И здесь мы будем говорить о политике правительств разных стран. То есть это будет очень другая уже реальность, и они должны будут что-то менять, применяя те или другие правила. This one isn't held, obviously, in a game, but here too a matter of trust in regard to the dealer. То есть здесь Intel представляет какую-то игру, и мы говорим о какой-то бизнес-ситуации, которая тоже требует доверительных отношений. Here's the robotics from a very large company, Amazon, really an integral part of their warehousing system. You can see the one on the left actually has elevated off the shelves,
and moves them around the warehouse. So this is how they're able to take orders and ship so many products. Amazon демонстрирует робота, который помогает на складе передвигать вот эти ящики. Он их помещает один на другой и может перемещать в разные концы этого склада. A big question too is what do robots look like, and here it's very interesting the cultural differences. Сейчас мы увидим какие-то разницу в культурах разных стран в отношении роботов. This is a third generation Toshiba robot. It's been trialed and also is going to play a prominent part in the 2020 Summer Olympics in Japan. Toshiba? I'm sorry. Oh, Toshiba. Это третье поколение роботов, произведенное Toshiba, да, компания. And in Olympics, sorry, I just lost the role of this robot is as a greeter in stores or as a front desk in companies. So potentially replacing people, or in Japan's case, with a declining population, able to perform tasks where people are no longer available. То есть еще раз мы говорим о том, что поскольку будет нехватка рабочих рук, то вот возможность заменить некоторые функции, которые люди выполняют. Now, a cultural difference and a generalization, but in the U.S., the orientation is to not have as human-looking robots as this, to have a robot look like have it look so it's obvious that it's a robot and not a human. То есть, говоря о культурных различиях, например, в Соединенных Штатах не принято делать роботы, которые выглядят как люди. Okay. So overall, for robotics then, advancing quite quickly, stronger, mobile, connected, more intelligent, greater potential for augmenting job roles and augmenting society, but great risk too in regard to loss of jobs and great risk also for this algorithmic accountability. So no longer are the robots separate in an industrial manufacturing plant, separate from humans. They're now interacting on a day-to-day basis, and many countries looking at what the legal frameworks might be to take that into account. То есть можно подытожить, сказать, что да, роботы становятся более мощными, взаимодействуют более успешно, они имеют потенциал заменять человеческие рабочие места, но тут мы должны принимать во внимание риски, в том числе, насколько они будут ответственны за то, что за результат своей деятельности. И правительства должны подумать о каких-то юридических основах, вот, внедряя такие технологии в жизнь людей. The next one is UAVs and drones. Really quite interesting from a public policy standpoint. Many countries now have national policies or legislation on drones at the national level. Many also have it at the state or provincial level and at the municipality level. Дроны – это другая реальность, с которой мы сейчас живем, и профессор говорит, что многие страны ввели определенные законы в отношении использования дронов. Potential applications in health and medicine, but also in manufacturing, construction, media, oil and gas, railroads, response to natural disasters. So the potential is very large, and many actual applications and in-service applications of drones. And it's happened really quite rapidly. Применение огромное дронов, это может быть и в промышленности, в сервисе, в разработке нефти, газовых месторождений и также во время катастроф, природных катастроф. This one's actually quite interesting. It's zipline from Rwanda. Rwanda's quite hilly, and the roads aren't the best, and they had an issue with delivery of pharmaceuticals. So this is a fixed-wing drone, pretty close to real-time response,
and delivery within an hour or so to some of the rural clinics. So Rwanda doesn't have that developed of a regulatory system for drones, so quite a place for experimentation. Руанда – это страна, где вот можно экспериментировать с применением дронов. Это географически очень, это горная страна, туда не очень разработанная сеть дорог, поэтому они доставляют медикаменты. So similarly to Ardhar, what drones do is they're empowering. So Ardhar, the number, the digital identity, empowering to rural populations in India. The drone, with its ability to gather information relatively inexpensively compared to some of the current methods, are empowering to individuals and companies and government. Индия – это иллюстрация того, как дроны могут доставлять и переносить информацию, которую другими путями совершенно невозможно добыть. Это интересно и правительству, и частным компаниям, и даже индивидуальным пользователям. So this is a picture from Houston, which had in Texas, which had a recent hurricane. So in Houston, after the hurricane, drones were used both to survey the damage quite quickly after the storm, used by public safety for identifying where people might be in need, used by the government to assess changed coastlines and dam risk, and used by insurance companies to do really quick assessment of the damage and help the citizens out with their insurance reimbursements. Техас прошел шторм, и дроны способствовали сбору информации необходимых, что требуется людям, какие были уроны нанесены дорогам, линии океана и так далее. A big part of national disaster response is situational awareness, often quite a difficult thing to accomplish, or historically, and these provide an avenue to do so. Can either be, many of the ones for natural disasters are tethered to balloons, so they can stay up for many hours, but also the fixed wing ones or the quadcopters really quite effective too. Та же самая ситуация описывается, это какие-то природные катаклизмы, и когда дрон может несколько часов находиться в воздухе, то это бесценная информация, которую он предоставляет. This is a picture of a U.S. rail line, but Russia, the largest country in the world by size, really quite difficult to inspect rails with people, especially for thousands and thousands of miles. The drones provide a way to inspect them more quickly, many more times, more periodically, and also at less cost. Например, в области обслуживания железных дорог. Россия страна огромная, и для нее это тоже очень актуально, а это вот Соединенные Штаты, и гораздо, то есть можно эту информацию чаще собирать, более точно, и самое главное, что дешевле. Similar inspection schemes for cell phone towers, really quite dangerous inspecting cell phone towers, undersides of bridges, new skyscraper construction, and then moving from the inspection towards even the washing of windows and the repair, so to not to put a human at risk. Другие виды работ, например, которые очень опасны для людей, тоже можно доверить роботам, там, мыть эти окна, там, под мостами, все это вычищать. This is just some examples of the legislation, but oftentimes what it covers is licensing for drones over a certain size or weight, regulations on whether line of sight is required. If line of sight isn't required, whether you need to file a flight plan, and then lastly, oftentimes, whether you need training or licensing to operate them. These are the larger commercial ones. Здесь информация о тех законодательствах, которые приняты в разных странах в отношении дронов, то есть размера дрона разрешенный, его вес, нужна ли лицензия для того, чтобы им управлять и так далее. Some of the risks, obviously, with flight near an airport or with airplanes, but also falling on somebody and harming them. Cybersecurity risks naturally.
So many risks and part of the concern for public policy and regulation. Другие риски здесь тоже перечисляются, в частности, как они будут совмещать свои полеты с полетами самолетов и кибербезопасность. I think we'll see on this one Dubai piloting a driverless drone taxi for ferrying people from skyscraper to skyscraper, and there's a picture of it. Дрон, который перевозит людей из одного высокого здания в другое, как такси. Okay. Autonomous vehicles, again, huge potential, but also impact. So many countries, there are drivers of different types, taxi cab drivers, truck drivers, all with existing roles and jobs. Also, too, many countries have quite sophisticated insurance systems, insurance company regulations. There, too, risk of change or will be changed from autonomous vehicles. Здесь мы видим пример машины без водителя. И здесь, конечно, огромные риски. Они могут быть и грузовиками, и легковыми машинами. И здесь весь вопрос разработки правильной юридической базы. This is a Mercedes concept car from 2 years ago, autonomous. This last year at Consumer Electronics Show, a Toyota car. Again, Toyota and Mercedes, not just focusing on the autonomy of the car, but both fun to drive or enjoyable. The Mercedes view was that the car is like a person's house, and the Toyota view with this one is to, even though it's autonomous, to capture the fun driving aspect. Toyota, это на выставке представлена вот эта модель. Toyota не только разрабатывает без машину, да, управляемую автоматически, но кроме того, они смотрят на дизайн. Им хочется, чтобы люди наслаждались такой машиной. Она должна выглядеть очень красиво. So these technologies are being adopted today. It's not an all or nothing thing with the car of today and either is not autonomous and then the new vehicles of tomorrow will be fully autonomous. The cars today are putting in systems such as accident avoidance. So these systems are the starting point. The companies are gaining experience as well as the drivers beginning to have an acceptance, and the insurance companies being able to assess whether these types of systems actually do make a car safer. Сейчас фокус на разработке систем, которые позволят избежать столкновения таких машин. И страховые компании тоже принимают активное участие. So 5 fully autonomous at the bottom and 1 at the top starting to put in things like accident avoidance. 5 вот машин, которые раз, два, три, четыре, 5, они автоматически управляются. А вот первая, она как раз нацелена на тренировку вот, избежания, то есть она будет их провоцировать. So autonomous vehicles, many of the companies are looking at it. In fact, all of the companies are doing research in it today in the automobile industry with very large ramifications. So they're ultimately competing on it. There could be the ramification that there's more car sharing and fewer cars within cities. So decreased revenue or potential of decreased revenue for the car companies. Challenge for the drivers of companies such as taxi cabs and trucking. Increased job sharing, but ride sharing, but even the ride sharing companies looking at autonomy. And then for the insurance companies, the question in society, the question of who is liable and who would pay the insurance. So if the car is safer than the car of today, and if the car is being driven autonomously, is the one providing the insurance the actual automobile manufacturer or the individual? Это отразится на разных аспектах и разных промышленных секторах. Например, конечно, автомобильная промышленность потеряет в результате введения вот таких машин.
Таксистов станет меньше. Вообще машин в городе количество уменьшится. Люди будут одну и ту же машину делить для своих каких-то нужд. Страховые компании выясняют сейчас, кто будет в конечном счете отвечать за какой-то... Это будет производитель этой машины или человек, который управлял этой машиной. Elon Musk, for example, from Tesla, has noted several times in conference presentations that, well, the belief that the autonomous car is safer, and if it's safer or when it's safer, if the insurance industry doesn't modify their approach in pricing, that the automobile manufacturers themselves will start offering the insurance. Да, было выступление Маска, представителя Tesla компании, который вот он считает, он заявляет о том, что такая машина будет более безопасна. И дальше будет вопрос, опять-таки, возвращен к страховым компаниям. Они больше всего волнуются по этому поводу. Okay, the fourth of the technologies is artificial intelligence. So this artificial intelligence has quite a long history, in some ways a longer history than the others. As a personal observation, I think there's a bit of a fad today in artificial intelligence. I think there's a lot of advances with the connectivity to large data sets and the connection to the big data. At the same time, I think a lot of companies are promoting their products with the phrase artificial intelligence, and the actual product isn't much different than what might have been there 4 or 5 years ago. История развития искусственного интеллекта уже длится долго. Сейчас это очень модно. Существует, конечно, большой прогресс в этом направлении. Особенно это касается больших объемов информации, big data. Но многие продукты, которые компании производят, часто просто используют этот искусственный интеллект для увеличения своих продаж. So this gentleman, Dr. Letterberg, developed the first medical diagnostic software in 1976. It was a follow-on to one for identifying chemical compounds. The medical one was called mycin, and the compound one was called dendrion. It was an expert-based rule system, so a series of if-then steps, and then arriving at the end at a diagnosis. Мы видим доктора, который первый изобрел способ улучшенной диагностики с помощью вот этих софт-программ. Выявил какой-то компонент, я не слышал. So how is this different than what's available today, or what's in the marketplace, or what's being researched? It's the connectivity to the information base that the internet provides, and the connection to journals and the experiences of treating other patients. So with mycin, the experience quite limited, programmed into the if-then steps. Today, a system such as Watson, able to go through thousands of medical journals, find similar cases and draw conclusions. Тогда, когда, собственно, профессор изобрел внедрил это приложение, у него были, конечно, очень ограниченные возможности. Сейчас, например, вот система Watson, которая может проанализировать информацию в 1000 медицинских журналов, чтобы получить правильный prescription, то есть то, что можно предложить пациенту для лечения. Here's another example. Previously, something could be called artificial intelligence or similar. The chess-playing computers, this was the Deep Blue Garry Kasparov match. Today, of course, the small computers that you can buy for not very much money, better than all of the grandmasters. With the chess computers, though, there's been a synergy, a happy compromise with many of the chess players using the computers. But again, it's a limited application, somewhat rule-based with an evaluation system. But again, an advance over mycin, but not what is being touted for today's artificial intelligence. Мы видим Гарри Каспарова, который играет в компьютер. И здесь
опять-таки от очень ограниченных возможностей этих приложений мы двигаемся с большой скоростью к более развитым программам. And then here's some of the areas or the advances that are related, including from vision to speech, gesture control, context aware. So many of these things being adopted in differing technologies and all part of the continuum of artificial intelligence. Вот на этом графике мы видим перечисление тех возможностей, которые постепенно люди начинают развивать с помощью искусственного интеллекта, начиная от узнавания речи, там, содержания контента видео, до распознавания языка и так далее, и так далее. So if we had an artificial intelligence system that learned from previous experience, and we were going to use that for admitting students to a PhD program, there'd be many questions. То есть мы можем использовать это до уровня уже самого высокого для исследований PhD программ, как это может быть применено в образовательных сферах. So, for example, what data was read into the system? Is the data applicable to the circumstances of the student who's applying that the system is reviewing? How much information is the system giving back to us after it's made a recommendation for accepting the student or denying? Например, при поступлении на программу компьютеры могут помочь нам собрать информацию, дать фидбэк, дать какую-то рекомендацию, подходит ли этот кандидат или не подходит для этой программы. Well, what sort of recourse does the student have if they were denied and they believe that they should have been admitted? И процедура, если студент не согласен с решением, что его не приняли на программу, значит, дальнейшие действия. So that's the student case, but these type of systems are being used for parole decisions, for decisions about cancer treatment. They're being used within the autonomous car to make choices about left turn or right turn, to speed up or slow down. So what's the degree of trust in each of those choices? And then what type of oversight or what type of information is the system giving back to a human for evaluating the range of applicability? Ну, подобные советы машина может дать и в отношении лечения таких заболеваний, как рак, например, или когда машина едет без водителя, повернуть налево, направо, то есть какой уровень доверия к этим предложениям мы можем иметь. So this is the issue of algorithm accountability, and I think it's one of the main issues for every country and every society in regard to artificial intelligence, but also in regard to autonomous vehicles and drones. So what's the societal view of decisions taken by software as to what oversight the society has and what type of approach it will have to liability in case one of these things goes wrong? То есть критичным и самым главным является вопрос, кто будет отвечать, то есть кто будет нести ответственность за все эти решения, когда мы говорим о машинах или о дронах. То есть вот это взаимоотношение общества, то есть людей и этих и программ, компьютерных программ, это важный аспект. That's just a list of companies. Oh, okay. And then the last one on blockchain, which I think is really quite interesting. So there's Bitcoin, obviously, but many of the proof of concepts with blockchain are different permutations of three, I think, underlying characteristics. So one is peer-to-peer. A second is distributed storage, the database or the ledger, and the third is cryptography. И последнее это вот блокчейн, то есть финансовая сфера, где будет обсуждаться транзакции от одного человека к другому, где будет храниться эта информация и как это будет шифроваться. Bitcoin is permissionless. Anybody can join the network,
Many of the proof of concepts, though, are permissioned. So limiting who can join, limiting what they can view or decrypt, and then also having a segregation as to who can write and who can just read. Это сеть биткоина, любой может присоединиться, но в то же время там есть свои ограничения по вопросам, кто это может сделать, какого рода информацию он имеет право видеть, и имеет ли он право дешифровать там, подписи и все остальное. The banks and the national banking systems pretty much all looking at blockchain as a way to potentially simplify payments, clearance, and settlements. Банковские системы как раз смотрят с надеждой на блокчейн как возможность упростить все эти процедуры. Oftentimes, the process is straightforward, but there's a reconciliation step, which is really time-consuming, especially on international settlements where there's a series of correspondence banks. Да, иногда операции достаточно простые, иногда, когда мы говорим о международном обмене транзакциями, то здесь есть много сложностей, много ступеней, которые надо пройти. Government applications also, Sweden has a really interesting proof of concept with land records. В Швеции интересный пример, как они эти приложения используют для линзирования, для отдачи в аренду. And then an interesting one on there for Internet of Things devices, which often have limited security because the companies are trying to sell them at relatively low price. But an authentication step using blockchain potentially is one company's promoting it to verify or validate the device as it comes on the network. То есть блокчейн упрощает всю процедуру, и вот мы видим иллюстрацию, когда лед колется молотком. And what is in the middle? This yellow. Well, these are that's just a logo, but it's different companies. Okay. Это логотип компании, которая это использует. So, as I said, many of these are proof of concept, but what are the challenges with blockchain for them to go from proof of concept to pilot to actual adoption? One is that the business case. So for many of these, it's unclear that there's a business case or that the new process would be better or more cost-effective than the current process. То есть пока еще не ясно, насколько эффективно, в общем, окажется эта система блокчейн, будет ли она более дорогой, будет ли она более надежной по сравнению с традиционным способом проведения транзакций. Second business one is to what extent can they scale? Several pilots or proof of concepts have been discontinued because of a lack of scalability, including one of the larger banking ones. Другой пример, когда несколько банков участвовали в этой системе, и у них еще есть много вопросов. From a technical perspective, there's a very large cybersecurity risk because of the private keys and the private key, public key cryptography. If it's permissioned and you're only able to write with your private key, there are some risks of private key being stolen or compromised, and then loss of actual real assets, real financial assets. Да, кибератаки, киберриски тоже здесь нужно будет учитывать, потому что вот этот ключ, который владелец имеет, его тоже можно украсть. And lastly, to what extent do they integrate, the solution integrate with legacy systems? So banks and large institutions have legacy systems. For those types of bank payments and settlements, this probably won't be a total replacement. So to the extent this is better than part of what they're doing, what would the integration actually look like? Также система наследования некоторых банков вызывает еще вопрос. То есть они продолжают работать над как сделать это более институированно, то есть более надежно и с поддержкой каких-то законодательных актов. And then lastly, many of the applications these are being looked at for are highly regulated. Most every country has anti-money laundering legislation or regulation.
And so with that type of legislation or regulation, how would this type of system work or be compatible? В некоторых странах деньги отмываются, и поэтому вот вопрос к законодательной стороне всего проекта, очень много таких вопросов еще, потому что страна и страна отличаются очень сильно именно в этом вопросе. So I think blockchain is really a fantastic platform. I think there's a business challenge as well as a technology challenge of identifying applications where it's something new and different and better or more cost effective. And if it's not something new or different, how it might augment an existing process to make that better, which is what a lot of the banks are looking at. Профессор считает, что блокчейн это очень перспективная модель, она интересная для бизнеса, но она как бы это большой челлендж, это большая сложность и для бизнеса, и для технологий, это что-то новое, но насколько, да, это может быть с точки зрения вложений тоже дорогим проектом, но она меняет наш мир. And lastly, just to wrap up with 3 risks really quickly, this is a World Bank. Country by country risk of job loss due to automation. So this is, some of these are very highly subjective, and this one I imagine is too. But you can see at the top some of the assessment by the World Bank of percentage of jobs at risk country by country. Really quite varied. And then down in the bottom part, city by city in the U.S. So it depends upon the jobs that they have and the type of culture, the types of jobs and the culture in regard to safety net. But many countries, all countries, looking at the type of risk and how they're going to regulate or set policy. Первый риск – это потеря рабочих мест, и был слайд, где статистика разных стран по секторам экономики, разные цифры были представлены. The second risk is digital divide. So technology can address it, but help, but also there's a very large risk from it. 2 types of digital divide. One is at the individual level. There's the have and have not with technology. This, I think, is really quite fascinating. So Australia shutting down their 2G network, all of those with the old 2G phones are going to be off the network, or are now. But it's happening in a number of countries. So it's with newer technology generations, digital divide with those who are still on the older technology and can't afford the trade-up. То есть следующий риск – это цифровое разделение по как бы поколениям цифровых устройств. И вот в Австралии они отказываются уже от 2G, да, 2G этих network и переводят его на более. And then a country-by-country risk. The technology can help with the right policies, a country in developing. At the same time, not adopting technology to some extent, a country can fall further and further behind. То есть какие-то страны будут идти, шагать, собственно, с развитием, а какие-то начнут отставать. And then lastly, there's a business risk about the business case and the culture. This is a really simple example from Tanzania. I think you've gone back. Tanzania again. For going out to the countryside and taking a picture with a cell phone of a water supply not working. So issues with rural water supply. So many countries have things like this for lights, traffic, or street lights being out, or potholes to report it into the government. The technology is relatively straightforward, but the system is more difficult. So here, it turned out the citizens weren't taking the pictures. So you have to take the picture, that the city or municipality has to respond and fix it, or someone will get tired and not keep taking pictures if no one's going to do anything about it. But that wasn't the issue here. The issue here was fear of retribution. So oftentimes the water supply was out in the rural area because the municipal government or the government there was siphoning it off. And so people were afraid to take the pictures to report it because of who was actually causing the problem. Пример Танзании, где люди следили за распределением воды. У них дефицит воды в стране.
Вот, то есть граждане фотографировали наличие того или сего, и дальше все это отправлялось правительству. И проблема в том, что все равно не было справедливого распределения, то есть как проблема, как риск, это в том, что люди просто боялись уже сообщать об этой проблеме правительству. And then I'll just wrap up with this slide and two more. A big part of public policy is and private sector innovation is identifying differences in market segments and different needs and applications. So all of these that we've talked about, from drone to robot to artificial intelligence to blockchain, there's different potential applications based upon the customer need and the customer motivation and your value proposition. And here's just an example for aging society of the potential for technology, but different uses and for different groups. Upper left, a big trend worldwide is active aging and aging in place. More and more seniors, 70s, 80s, and 90s, still quite active and still living at home. Technologies can help them stay at home longer and stay at home more safely longer, similarly with chronic illness. So that's one market need, very, very much different than the one on the upper right, disaster resilience, using technology to evacuate people with special needs from risk of floods, or in the middle, the risk of social inclusion, or the need for memory assistance. So identifying the specific market and the customer and tailoring the technology for it, which we saw a little bit with robotics. Вот много картинок, которые помогают решить проблему старения населения. Мы видим возможность оказывать медицинскую помощь, оставаться социально включенным в жизнь, эвакуировать жертв каких-то катаклизмов там, на коляске и оставаться активным даже в преклонном возрасте. And then lastly, the role of the university, very, very important to all of this innovation. That's a picture of Cambridge in the UK. So 700 years, top physics and mathematics and science. Until the 1960s, hardly any technology commercialization from Cambridge. Мы видим фотографию Кембриджского университета, где в течение 700 лет ученые, физики и другие естественники разрабатывали разные технологии, но это не было каким-то образом поставлено на коммерческую основу. And then in the 70s, a gentleman who worked for a bank moved there, and he started once a month having a get-together in a pub of university professors from physics and engineering and business people and entrepreneurs, and that was the start of the Cambridge miracle in technology innovation. В 70-м году один из учеников решил один раз в месяц в пабе устраивать такую встречу, в которой участвовали физики, и люди бизнеса, и люди, которые занимаются машиностроением. И вот с этого, с 70-го года, начался прорыв в области технологий. Including in healthcare and mobile chips, ARM, the chips in all of these. Это касалось и каких-то инноваций в области медицины, и изобретения каких-то новых видов продуктов. And then lastly, with RANIPA, so a major university here in Moscow, connections are around the world, fostering innovation, but playing a major role in all of these technologies, but bringing together the technology innovators and the IP with the entrepreneurs and the managers and the businesses to try to foster them as applicable for Russian society, but also for export to the world, but also working to develop the policies that are right for Russia for each of these. И мы видим фотографию РАНЭПа. Это место, куда тоже собираются вместе и предприниматели, и ученые, и разрабатывают вещи, которые могут быть применены в России, которые России нужны. Thank you very much, and thank you, Alexander, for the visit tonight. Thank you, Jean-Pierre. Thank you. Very interesting. We can see picture from Tanzania, from Africa, and through
the world to the Japan, different type of application, and I love this last sentence, how we can be technological country. We need open bar in Ранепа. Ранепа должен быть такой паб-бар, где люди тоже могут обмениться идеями. Все просто, оказывается. Ну, в голову дома. А можно вопрос? In vino veritas. Yeah, it is Latin. Поэтому я буду иметь возможность Жан-Пьером сказать все, что я думаю о его рассказе. И хотелось бы от вас услышать вопросы. Можно вопрос? Возможности. Да, пожалуйста. Профессор, вот вы упомянули мнение Илона Маска о том, что вот автомобили, которые без водителя, может быть, более надежны. Но в то же время вот мы слышали и другие высказывания Илона Маска, недавние, когда он говорил, что осторожней в отношении машин learning, искусственного интеллекта и интернета вещей. Это будьте, пожалуйста, осторожней. И меня вот ситуация, особенно вот в свете информации об атаке на Соединенных Штатах на атомной электростанции Ирана, где были выведены из строя вот эти самые ядерные реакторы. То есть у меня такое ощущение, что может быть ситуация вот как 50-60 лет тому назад, когда и советские, и американские ученые-ядерщики испугались вот того джина, который они выпустили из бутылки, вот это мирный атом и так далее. И вот стали думать, а что из этого может выйти? Может быть, и вот сейчас вот этот интернет вещей и вот эти машин learning попадут в руки плохих людей, которые уже научились водить современные самолеты, если они научатся еще управлять вот этими дронами и так далее. Вот какое вот мнение в мире, особенно вот в Америке, вот с этой опасностью, о которой вот недавно Илон Маск предупредил? Ну, переводите, я переведу. The question is about, you mentioned Elon Musk, about this, self-driving cars, etc. But the question is about one more idea of the Musk, that artificial intelligence is very dangerous. This AI Labs, which was founded by Musk, focusing on the dangers of artificial intelligence. And Professor asked, make some parallel between artificial intelligence now and something like nuclear technology 50 years ago. It can be could be used in some good aims and peaceful or in war. Do you see these parallels? That is the first question. And the second, Internet of Things is very dangerous too, because we can see attack to the nuclear stations through internet, etc. What do you think about this problem? How it is dangerous, and what scientists from different countries must do to make this, danger much? Reduce the level. Yeah. I think. Well, I agree. I think there are risks for artificial intelligence. I think somewhat different than Internet of Things. I think Internet of Things is more of a cybersecurity type risk, and artificial intelligence more of a risk of a relationship to the intelligence to humans, and how what type of oversight and regulation there could be, and how autonomous they become. Да, это, конечно, риск существует, но прежде всего, конечно, кибербезопасность здесь выходит на первый план, потому что это, в общем, касается взаимоотношений вообще всех людей. I think the context is different, though, than with nuclear, because the situation today is much different than during World War II. I think it's not a war situation. I think the institutions around the world are stronger to some extent. I also think there's more insight at the national level in technology, but also more international cooperation. Контекст поменялся по сравнению с тем периодом
профессор говорит о Второй мировой войне, в том смысле, что у нас возникли более сильные организации мировые, которые регулируют эти взаимоотношения. I think for each society, there are within society there's different motivations and incentives. So the incentives for the private sector companies with the AI is much different than the incentive for the individual or society at all. So I think it's a question for each society to ask the right questions, such as your question, and then to ask them in a way that there's broad awareness of it, of those questions, and also the political will to act on them. Каждое общество должно задавать вопросы. Вот, хорошо, что вы тоже их задаете, потому что мы должны, во всяком случае, быть в курсе того, что может нам угрожать. А дальше каждая страна мотивирована по-своему, у нее есть разные причины вводить информационные технологии, поэтому этот процесс естественный. And then there's national and cultural differences too. So European Union is quite safety-oriented in regulation and policy more than many. Japan is very safety-oriented. For others, not as safety-oriented. I think there's a challenge in balancing the risks with the need in many cases for innovation and for competitiveness. Ну, опять-таки, Европейский Союз имеет законодательство более сильное, там, Европа, Япония тоже, собственно, принадлежит на этом же уровне, отслеживает эти программы. Но нужно найти какой-то правильный баланс. То есть, с одной стороны, мы хотим инноваций, с другой стороны, мы беспокоимся о безопасности. What is your view? Что вы думаете? My view is it's still dangerous, especially bad guys have the ability to drive the modern planes. Bad guys maybe have ability to maintain these cars without a man, or the plane without a man, or even with the cyber weapon. So I think the only way is where United Nations or some the international institute with the power make very strict decisions, because now different countries develop their own even strategy of cyber wars. Imagine cyber wars strategy, and now because of the difficult political situation, even the countries do not speak to each other, and that is the problem. I say the situation is worse than maybe 10 years ago. Профессор считает, что ситуация ухудшилась по сравнению с периодом 10 лет назад. Поэтому одна надежда на более строгое отношение к этим программам страны ООН и других международных организаций. И самая главная проблема – это то, что кибервойна, некоторые страны разрабатывают стратегию кибервойны. И существуют вообще плохие люди, которым нельзя доверять такую машину. Еще вопросы? Пожалуйста. Good evening, dear Jean-Pierre. I would like to express my better thoughts and feelings about visiting my alma mater. Thank you very much. Your presentation was very great, and I also would like to ask you about all those modern blockchain things. So for today, many people catching some kind of hype of something, talking about all those blockchain things. I was a Bitcoin miner. I was a Bitcoin trader for about maybe 7 years. I left recently for some reasons, but all I want to tell you about all these blockchain networks is all about redundancy. So we have to store all this data,
that we generating during the process of mining, of trading, of making all those money translations and so on. And I think that redundancy is the main problem of Bitcoin network, because each member who joins this network have to store all these data. And when then I just started, the base of chains and blocks was about 6 gigabytes. And after 6 years, it became about maybe 1 terabyte, and it took for me about maybe 72 hours just to download it and then to start all my transactions. So I think that in the future we have challenges about not every of us would store all of this data, and there will be digital poverty and digital domination. So we will get people who can store all this data, and other people who can't. So one kind of people who can store all this data, they will be rich, and other will be set to poverty. And this is my opinion. And what do you think about it? Do we have some kind of risks or not? Maybe not. And Вы поняли, про что речь идет? Переводить не надо. 7 лет человек манит. Я, кстати, хотел сказать предыдущему спикеру, что никакие Соединенные Штаты не нарушали работу оперативных станций. Пока с ним это. Да, потому что на этих атомных электростанциях нет интернета, это требование МАГАТЭ. МАГАТЭ, там не МАГАТЭ, это ладно. Да, простите. Сформулируй, пожалуйста. I'll make a small comment. Not about Bitcoin, but part of the permutations that the banks are looking at. So they have the peer-to-peer, the distributed storage, and the cryptography. Is to do it in a way that not to face that problem. So have a permission type system, and also have a consensus algorithm that is different, or to have just still to maintain the central authority, so that processing or storage isn't necessary. So I think there's some aspects of blockchain or distributed ledger technology that are applicable across a range of applications, but done differently and not having the computational overhead or the storage overhead that Bitcoin might have. But you have a tremendous amount of expertise that's a lot of insights that are fantastic. Yes. Ну, поскольку проблема была заявлена, что очень много информации накапливается, и пришлось 72 часа требуется, чтобы все это скачать, да, то профессор говорит о том, что внутри этой системы разрабатываются другие эпы, да, приложения, которые вот эту проблему будут решать, потому что или это будет внутри какого-то одного центра, и тогда это распределяется, или это как-то будет по фазам. So you mean this issue can be addressed properly? I mean, time-consuming downloading information. Am I right? The distributed ledger could be implemented in a way that's different than Bitcoin, so that it's workable. So limiting the number of participants, having participant roles that are defined, so not everyone is storing, or even maintaining one central authority, so you don't have this consensus issue. Да, то есть или будет сокращаться, ограничиваться количество участников, или это будет, как было сказано, из одного центра будет все это регулироваться. То есть процесс идет. The question. In Russia, we have Master-chain project. This is the first legal blockchain central bank of Russian Federation. And in Europe, we have Oasis project.
And this project, if we see the source codes of Russian state systems, such as GIS, ЖКХ, GIS, ГМП, then we see this is the same technology. And how these technologies are interconnected. For example, OASIS and Russian state systems. Yeah, that's an excellent point, and I think also it raises the issue of proprietary versus open source software, and how that relates to the question of trust. So much of the AI is trade secret and proprietary, and not open for inspection. So with it not open for inspection, how can you build this algorithmic trust or algorithm accountability in case of a mishap? But the interconnectedness of these and different systems is, as you say, really important. But it is global interconnection Yes. of European and Russian system. Yes, yes, good point. Еще вопросы? Формулируйте. Давайте. На примере таких стран, как Индия, Китай и отчасти Российская Федерация, мы видим усиление роли государства в контроле доступа гражданам к интернет-ресурсам или каким-то приложениям. Насколько это глобальный мировой тренд? The question concerns the trend that in such countries as India, China and Russia, the government has more control of the access to internet network of the citizens. Is it just a global trend? Do you think it's just not only the case of these three countries mentioned? One last point on the previous question. I think part of it is what are the incentives for standardization across countries? So for example, with the current banking and the settlement system, it's been somewhat standardized. And I think also an interesting analogy is the adoption of text messaging. Before there were gateways between networks, text message adoption was low. But once there were the gateways from carrier to carrier or telecom operator to telecom operator, the adoption and usage went way up. So how to define the motivations, the incentives so that there's a standardization or at least an interoperability is a big part of the development. And then I don't have a view, I think, on the openness of internet country by country. I mean, the countries are different with different political systems and different cultures, and so I don't have an opinion on that. Сейчас говорит, что страны отличаются друг от друга, и поэтому у него нет четкого мнения, как, собственно, во всем мире это развивается, но это будет зависеть во многом от мотивации и от желаний и стимулов, которые внутри страны будут настаивать на расширении этих технологий. То есть не тренд. Не тренд. Да. Северная Корея одно, у нас другое. Пожалуйста. Thank you for your lecture and your time. У меня вопрос немножко перевести, надеюсь, кратко. Профессор сказал, что технологии внедряются в первую очередь для того, что население стареет в развивающихся странах или в развитых. Но существуют также другие регионы мира, это отметил, где количество молодых людей очень велико. И вот вопрос. Внедрение, допустим, технологий в той же Японии, США, Германии, Франции, где много уже пожилых людей. Но не предпочет ли правительство этих стран не внедрять технологии, роботизировать, заменять, а заменять при помощи живой силы людей из других стран, где их с избытком? So, the dilemma. You mentioned that aging population in countries like Japan and others just lead to the introduction of new technologies, which is a lot of problems might be solved via ICT. But the suggestion is maybe better to involve migrants, job migrants from other countries, from the developing world,
to do this kind of job. But I think that's I guess goes without saying, a national question too. But both well, a country and a society's view of itself and its cultural heritage and national identity, and countries are making different choices there. Каждая страна, это будет зависеть от того, как страна видит себя. Потому что ментальность, выборы, которые они будут делать, они тоже будут очень разные. То есть это очень-очень зависит. But yes, immigration is the route some countries are taking with aging societies. Если робот дороже, значит, лучше купить. Да, стоит. Можно еще вопросик? Да, пожалуйста. Хотел бы задать вопрос по поводу блокчейна тоже. Вот я слышал насчет интеграции обычного классического банкинга и нового вот этого банкинга, блокчейна. Вот. Как эта интеграция видится, учитывая тот факт, что совершенно другие принципы эмиссии денежной массы. То есть все мы знаем, как эмиссия сейчас происходит, да? А в блокчейне она совсем по-другому. Yeah, the question is how to integrate both traditional and blockchain way of doing finance in the country, because, and especially the aspect of emission of money, because traditionally we know how it's normally carried out, and this is absolutely something new. Alexander had mentioned how there was a great interest of a blockchain in the school university. My view on that is that most countries in their banking systems will adopt a small part of a blockchain platform for quite narrow applications in their existing payment, clearance, and settlement process. So I think for the most will not replace their existing system with blockchain. They'll just identify small parts where they can do it better or easier or faster or more cost efficiently. So it becomes a question of not either or, but how do you take, what's the cost benefit analysis of taking blockchain, replacing part of your existing system, and how well or how easily, or is it still cost effective as you integrate it with the legacy systems? Others think differently, but that's just kind of, so I think that's where the US will end up. I think it'll be small and incremental adoption by the national banking system. То есть это будет очень постепенный процесс, вот как это сейчас происходит в Соединенных Штатах, то есть какую-то функцию будет выполнять блокчейн. То есть сначала нужно проанализировать, что можно сделать лучше, проще и эффективнее с точки зрения затрат. И тогда вот постепенно функция за функцией может быть передаваться блокчейну. Он не думает, что вот это будет радикально, или вот эту систему принимаем, или вот эту. For example, Estonia, since they're so very, very IT oriented and have most everything automated on the X-Road system they have, so I think they may well be more oriented towards a replacement system. And then India, which is eliminating all paper currency or has an objective to, so they may well take a different path than what I think at least the US is going to take. Другой пример – это Эстония. Она очень ориентирована на автоматизацию вот этих процессов в финансовой сфере. Вот, поэтому у них все внедряется очень активно. Ну, не как в Индии. And then one last point on it, there's also existing institutions and existing culture around the institutions within society. And there's also quite a robust ecosystem. So for a full replacement, it would have to modify the total ecosystem, and that's quite difficult to do. And I think the most fascinating example is
about 10 years ago, Japan was had a series of papers calling them a technology Galapagos. So they had the first smartphone in the year 2001, 2002, and also their in-car GPS were way advanced on anybody else's. But they were unable to export them because each of those technologies were dependent upon the national ecosystem. So while they were able to export fantastic cars and fantastic music players and things, they weren't able to export well something where the whole ecosystem and all the participants had to modify their approach to business. And I think it's similar for blockchain because there has to be a motivating interest for each of the ecosystem participants as well as the government, and sometimes that's quite hard. То есть другой пример это вот Япония, где, собственно, 10 лет назад появился первый смартфон или GPS-система, но профессор говорит о том, что у них очень хорошо разработана юридическая сторона этого вопроса, и они очень хорошо экспортируют свои машины или какие-то другие, там CD-плееры, но они не могут экспортировать систему, которая будет зависеть от того, как правительство другой страны сможет обеспечить вот эти все regulations, все эти законы. Ну да, экосистема так должна быть часто, должна быть много. Ну, двойного назначения тоже. Нет, на самом деле, просто, не знаю, это уход какой-то от ответа, потому что вопрос эмиссии это вопрос контроля. То есть сейчас контроль государства осуществляется эмиссией денежной, а когда центр эмиссии как бы размазан по всем пользователям системы... Что не надо, постепенно он сказал, постепенно будет. Функция за функцией. Короче, пока непонятно. Непонятно. Национальную резервную систему хочешь отнять. It was again the question regarding the emission, your point of view. For example, if we will have an additional emission to traditional currency via cryptocurrency, do you think we need to balance all the amount of the whole currency? Otherwise will be inflation, isn't it? Так, профессор, смутил. Okay, it is, professor, the question is that we have amount of money, dollars, and somebody make a lot of these bitcoins. If we take about the sum, dollars and bitcoins, it is inflation here. How we can regulate this? But I think you answered it step by step. That's a very good point. Как вы сказали, так и будет. Очень важный вопрос. Можно вопрос? Да, конечно. Зачем профессор говорит о какой-то регулируемой деятельности со стороны центральных банков или какой-то правовой стороны вопроса, учитывая, что в технологию блокчейн заложена основа для, скажем так, отсутствия регуляции как таковой. То есть там, условно, система peer-to-peer, равный равный. Она неизбежно появится как раз вот. Появится в основном технологии заложено как раз обратно. Заложено, понятно. Но тогда не надо мешать доллары с этими биткоинами. Это должны быть разные миры. Контроль-то невозможен принципиально. Так, слушайте, давай заканчиваем дискуссию. Профессор вот у нас здесь, потом еще вопросы. I have a question. I'm sorry. I guess you're first. The question is that current monetary system and blockchain have a different philosophy, different way of thinking, everything is different. Blockchain is democracy, everybody can make this blockchain, money, etc. No any regulation. And the question was, какой вопрос? Почему вообще разговор, дискуссия идет от... Потому что спрашивают. Профессор, дискуссия идет, что нужно рассмотреть правовую сторону вопроса. And why we are talking about the regulation in this case? When blockchain have no regulation, why they need regulation? I'm a little bit skeptical on whether Bitcoin qualifies as an actual currency, because I don't believe it fully holds value, or it's too volatile. And I think with that volatility, it would replace the economy at risk if that type of system was, as it is today,
what was the actual currency. And I think there's also, as there has been a risk of loss through it. And so I think that too limits its applicability today for the full monetary system of a country. But you mean bitcoins is volatile? Yes, I think so. Профессор скептически относится к этой системе, потому что он считает, что это очень подвижный рынок этих биткоинов, он не стабильный, и поэтому экономика, конечно, ставится в рискованное положение, и могут быть большие потери. I think too there is actually a benefit of a central authority as part of a national monetary system. And a benefit to the country and society for maintaining some ways to have a policy approach to it for the betterment or adjustment of how the economy is running. Поэтому нам необходимы, конечно, центральные институты, которые, в общем, обеспечат стабильность и общества, и страны. Okay. No, I want to. My question now. So, how did everyone develop, and how did Ranipa develop such a passionate interest in blockchain? Почему вы все такие возбужденные блокчейном? It is not only about RNP, it is about Russia. That's Russia. Yeah. 140 million people are very. It is not about me. I don't love this blockchain. Вопрос не по блокчейну. Oh, it is the first question, not about blockchain. Пожалуйте. Вот вы озвучили, что население стареет, и там придумываются всякие способы, роботы, там, няньки, там, учителя, вот все такие вещи. А почему именно в этом направлении идет развитие, а не, допустим, стимулирование омоложения населения? Или это противоречит теории там, золотого миллиарда или, там, может быть, золотого миллиона? So, back to the problem of aging population. So, a lot of efforts in the field of technology is made just to provide better existence for aged part. Instead of that, you might increase longevity of the population, and technologies can be applicable for solving this problem. Well, yes, absolutely. I think the average age of many countries has been increasing, and I think it's partially due to better healthcare and diet and technology. Japan now has an incredible number of citizens over 100 years old, and also a very large number over 80 years old. And so the ways technology can help in having someone stay at home, live at home, maintain connectiveness. There's potential for the autonomous vehicle for the aged for being able to get places where today they might not be able to because they might be stranded in a village or town that no longer has bus service. So I think the technology does have a great potential, but as I mentioned too, also risk due to digital divide or exclusion for a senior not being able to either have it or use it. And the question was about how to increase the lifespan of people, to put technology in this area. Yes, one specific way. So with chronic illnesses such as diabetes and hepatitis or osteoporosis and risk of falling, many of these, certainly falls, are life-threatening, and technologies can better coordinate the care between the formalized healthcare system, such as the hospital and doctor, and the informal systems, such as caregivers and families. So I think using the technology to better coordinate care can and does actually help increase lifespan. Да, но профессор еще раз сказал, как жизнь благодаря технологиям может быть улучшена у людей, которые живут, например, в Японии очень много людей живут уже за 100 лет, перевалило, они там 80 плюс. Здесь речь идет опять о диете, разных вещах, но относительно как увеличить
срок жизни молодым людям, то профессор сказал, как технологии помогают бороться с хроническими болезнями, диабетом и прочее, и координировать работу тех, кто, ну, в общем, госпиталь, поликлиника и все остальные сферы, да, где медицинские услуги предоставляются. То есть лучше медицинские услуги, дольше будем жить. So increasing lifespan is a very large topic, but narrowing it to specific illnesses or instances, then it's possible to identify where technology can help. So technology can help decrease the risk of falls in seniors, especially those with fragility issues. Technology can help with adherence for diabetes care in the home. And even a simple technology such as taking weight, there's quite good research that someone taking their weight every day and reporting it into a doctor or nurse can really help in the care of pulmonary disease. And so those three are specifics related to specific diseases, which help management of those and then help increase lifespan. Возвращаясь, как технологии помогают пожилым людям, это вот избежать падений у тех, кто уже кости очень хрупкие, диабет, и также с коронарными заболеваниями сердца, которые являются вот три вещи, которые очень угрожают качеству жизни людям, которые уже достигли преклонного возраста. Так, мы уже сидим очень плотно. Еще давайте пару вопросов. Можно вопрос? Профессор, наверное, устал. Да. Известно ли профессору про китайскую программу создания системы социального кредита? Социального чего? Кредита. Кредита? Да, система, программа создания социального кредита. Социального кредита. Если да, то что он об этом думает? Ага. Is a question about China initiative for foreign people, so-called social credit, when every people must be scored, like, you know, in social sense. It is the right person or not right person. If you have big, high score, you can have, I don't know, credit with low person. A lot of, you know, different things. If you have small score in this system, you have limits in different, you know, your area. The social scoring. Do you know about this initiative? Social credit. No, I'm sorry, I'm not familiar with it. Они не знают, вот только мы знаем. Еще вопрос. Вы уже говорили. Давайте. Вот, все равно вот эти технологии, которые будут вводиться, они вводятся в ближайшие 5-10 лет. Ожидается большой скачок, ни для кого не секрет, но все равно нарастание вот этой массы людей, которые в трудоспособном возрасте по всему миру, в том числе в развитых странах, применение этих технологий не только в медицине, в образовательных учреждениях, для спасения жизни, но и вообще во всех сферах, просто чтобы сэкономить время. Да, ожидается. Вот эта вот масса людей, которые останется, можно сказать, без работы, ну, потому что они другому ничего не умеют, не хотят, не знаю, не могут, уже там поздно. Не приведет ли такой вот сценарий там, к какому-нибудь взрыву там, социального недовольствия, выступлениям, да, в странах? Не ожидается ли подобного сценария? Наверняка уже просчитано. Ну, в принципе, да, это утилизация биологического материала — это одна из проблем. The question is raised concerning increasing volume of aged population. So we understand that their life can be made easier, but on the other hand, are we running a risk that there will be some social upheavals because those people who stopped working in their professional sphere and are not willing to change actually for something different might feel absolutely discontented with their existence? So it is something. 5 years from I now. can formulate. What is the social, you know, как это результат? Social results of the high technology.
application for people, for the population? Well, it's very significant, both for the aged and for the younger. Many countries have existing pension systems which were developed at a time when people had shorter lifespans. So for example, U.S. the retirement age is 65, but that was set when people were living to 70, 75 or high 70s. Now with people living into the 90s, the pension system isn't necessarily applicable financially to the longer lifespan. And also for aging societies, the number of young putting into the system to support the elderly is the number of young per elderly person is decreasing. So as it might have been 5 or 6 young people supporting one older person, now it might be down to 2 or so. So there's a societal issue for that shift as to the view of the young versus vis-a-vis the old. And then also a question for society as to how to go about increasing the retirement age. So in Korea, which has had the lowest birth rate for 5 years in a row or so, their retirement age for many professions is 55. So they have a flat to declining population. There's a thought to increase the retirement age as well as to get more women into the workforce. But there has to be the political will amongst multiple parties to do that. And then for the seniors, I think longer lifespans post-retirement, interest in living full lives, and so how best to do that. I think it ties into changing nature of careers. So historically, someone stayed in a career or stayed with an organization for 10, 20, or 30 years, quite a long time. Now careers are many, many jobs and perhaps many different types of industries over a lifespan. And so it's an increased need for flexibility on the part of the individual, both during their work life and then planning for retirement. I think oftentimes retirements work best where someone has planned for them and has thought through a transition and what they might do as opposed to working and then stopping one day and then looking around and trying to find the next thing. So I think there's challenges for these elderly, but as well as for society and the young. Проблема это, конечно, не только для пожилых людей, но и для молодых, потому что когда-то 5-6 человек активного населения обеспечивали одного пенсионера, а сейчас тенденция, что таких уже будет 2 человека, которые будут работать на обеспечение жизни людей, которые уже пришли в возраст послепенсионный. Но в развитых странах существует такая система очень гибкая пенсионного распределения. То есть 65 лет, 75, 90 у вас будут разные доходы. Приводится пример Кореи, где, да, и вентилируется вопрос увеличения, срока, удлинения срока рабочего периода, да, то есть когда люди пойдут на пенсию. В Корее это было 55 лет, потом это стало дольше. То есть еще это, конечно, личный фактор, потому что каждый человек должен быть гибким. Тенденция сводится к тому, что люди меняют профессии, работы другие появляются. То есть не должен наступить такая ситуация, такой сценарий, когда в один день вы перестали работать и все, и жизнь как бы закончилась. Не совсем отвечают, вопрос ваш понятен, не хочется. Еще последний вопрос давайте мы зададим, потому что времени действительно очень много. Формулируйте. Dear Jan-Pьера, thank you very much for your great lecture, for your insights, and in conclusion this will not be the question, but a small comment, okay, for the recent discussion on blockchain. For your consideration and for those who were interested in merging, in the issue of merging traditional currencies and cryptocurrencies, just take a closer look at recent Japanese project J-Coin. It was officially announced by a consortium of Japanese banks, and they plan to launch it for 2020 Olympics and make it an official mean of spending. They
in my opinion, they solve the problem of emission by fixing the ratio of exchange by 1:1. So if you will be asked this question once again by our students, let them know. Okay? Yes, thank you very much. So, я поблагодарю профессора, давайте уже действительно. Thank you. Very nice meeting all of you. Thank you.